Yes, we are talking about SDG. Okay, SDG பத்தி தான் நாங்க பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Great. Welcome to SDG. SDG. Yes, Sustainable Development Goals. இப்போ நாங்க வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் பத்தி தான் பேச போறோம். ஓகே, நாங்க ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம் 17 கோல்ஸ் வந்து இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்குது. ஓகே, all together we are having 17 goals and we're going to see one by one what are these goals and how it is going to impact in achieving overall 2030 visionary agenda of sustainability development goal. Okay, now that's what we're going to look into. So let me invite you to go for the first goal. Yes, this is the first goal. What is it? No poverty. No poverty. வறுமையை ஒழிக்கன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முதலாவதான goal. According to research, it is said nearly $1.9. சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இன்னும் உலகத்துல $1.9 குறைவான சம்பளம் எடுக்கக்கூடிய வருமானம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாளைக்கு. அப்போ $1.9 சொன்னா இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்கால காசுல பார்த்தோம்னா ஒரு $700 சரி இல்லை. அப்ப அந்த அளவுக்கு வறுமை கோட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. ஆகவே இந்த மாதிரி ஆட்களை இல்லாமல் ஆக்கி ஓகே டெஃபினெட்லி அவங்களையும் அதிக வருமானம் இருக்கக்கூடிய ஆட்களாக மாற்றணும். We have to make or transform those people like who are having very less income to make sure or taking them from the poverty line to a better version of themselves by 2030. That is the main goal of no poverty goal under SDG. And ஏன் அதிகமான ஆட்கள் இந்த பவர்ட்டியில் இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம் சொன்னா வறுமையில ஏன் அதிகமான ஆட்கள் இருக்கிறான்னு பார்க்குறோம்னா நம்ம இன்னைக்கு பெண்களுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவல் பே ஒன்று இல்லை. அவங்களுக்கு பெண்களுக்கு வந்து அதிகமான லெஸ் பே கிடைக்குது. அதே மாதிரி அதிகமான ஆட்கள் கஷ்டத்திலையும் துன்பங்கள்லையும் சிக்கிக்கொண்டு பல பிரச்சனைகள்ல மாட்டிக்கொண்டு இந்த மாதிரியான ஒரு வறுமை கூட்டுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்ப ஸ்ரீலங்காவை நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா இன்னைக்கு அதிகமா கோவிட் வந்துச்சு. அதுலயும் மக்கள் தாக்கி பிடிச்சாங்க. பட் இந்த வறுமை இப்ப ஆட்களுக்கு அதிகமான செலவுகள் நாங்க கையில் எடுக்கக்கூடிய அந்த மாத சம்பளமாக இருக்கலாம், ஒரு நாளைக்கு நாங்க பெறக்கூடிய அந்த வேஜாக இருக்கலாம், அது வந்து எங்களுக்கு போதாம இருக்கு. It's not enough what we have because our expenses have exceeded our income. Now the problem, so it's almost like in the poverty, right? It's almost in the poverty. It's not that you earn big, but still like once your expenses are more than what you earn, you're on the losing end. It's very, very dangerous. So that is the number one goal, that is no poverty. What is the goal number 2? Any ideas? Goal number 2 is, yes, fix பண்ணிட்டேன். Okay, zero hunger. பசியை ஒழிக்கன்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டாவது கோல். We see Central, East Asia, Latin America has made huge progress. எங்களுக்கு தெரியும் MDG வந்து 2015 வரை காட்டியும் அதுக்கு பிறகு வந்து 2016 ஜனவரியில இருந்து 2030 மட்டும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு விஷனரி அஜெண்டாக்கு தான் நாங்கள் SDGன்னு சொல்லுவோம். ஆகவே அன்றிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்னைக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து உண்மைக்குமே நல்ல ஒரு ப்ரோக்ரஸ் ஒன்றில் வளர்ந்துக்கிட்டு வராங்க. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்த பசின்னு சொல்லக்கூடியதை வந்து இல்லாம ஒழிக்கணும்ன்ற அந்த கோல் இவங்க அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க. And if you see 821 million chronically undernourished, okay, இந்த மாதிரி அண்டர்நரிஷ்டான பிள்ளைகள் வந்து அதே மாதிரி பாப்புலேஷன் வந்து இன்னைக்கு அதிகமாயிட்டு போகுது. அண்ட் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வந்து கிட்டத்தட்ட 2017 எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக். அலார்மிங்னா இட்ஸ் நாட் சம்திங் ஈஸி. ஸோ இதுக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்? எஸ், சிம்பிளா வந்து ஊர்ல இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளை வந்து எங்களுக்கு இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணலாம். அந்த விவசாய நிலங்களை சரியான முறையில் பாவிச்சு அந்த விவசாயத்தை நாங்கள் அதிகரிச்சோம்னா, like if we can promote and motivate those
farmers and the agricultural lands that you have inside your village, I'm sure that every village will have enough supply of food. Okay, once you have enough supply of food, I'm sure like we can easily achieve zero hunger goal. அதே மாதிரி இன்னைக்கு அதிகமான பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்களா இருக்கலாம், நாங்க ஓகே ஒரு மண் சரிவு ஒன்று ஏற்படுகிறது, இல்ல ஒரு இடத்துல ஒரு வெள்ளம் வருகிறது, அதே மாதிரி இன்னும் பல இடங்கள்ல பல இயற்கை அனர்த்தங்கள் ஏற்படுகிறது. இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கக்கூட நாங்க யங்ஸ்டர்ஸா நாங்க சும்மா இருக்க மாட்டோம்னா, நாங்க எங்களோட ஒரு டீம் ஒரு 5-6 பேர் நாங்க சேர்த்துக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு உதவி செய்வோம், சாப்பாடுகள் எடுத்துக்கிட்டு போவோம். இந்த மாதிரியான பல வகையான முறையில நாங்க உதவிகளை செய்வோம். We used to do loads of charity works and different types of project initiation to make sure that we help and we cater to those people like who are in need. That's super fantastic, love it, that's really nice. But my question is, அதெல்லாம் நிரந்தரமா அப்படின்றதுதான் என்னோட கேள்வி. அப்ப நாங்க இது என்ன செய்யலாம்? Okay, I'm sure that is not sustainable. We have to make something. I'm not saying don't do it, but I'm sure with this understanding, you can always think in a better way. And once you do that, I'm sure that you are supporting to reach this zero hunger position. What you can do, maybe people like who are looking, okay, நீங்க ஒரு 2-3 பேரை சேருங்க. Think what we can do. இப்போ இன்னைக்கும் பசிக்கிறது அவங்களுக்கு உணவளிச்சு நாளைக்கு உணவளிக்கிறதை விட அவங்களுக்காகவே தொடர்ச்சியாக உணவு பெறதுக்கு மாதிரி ஒரு வழி அவங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்கலாதா? இல்ல அவங்களுக்கு என்ன காரணத்தால அவங்க பசியில் இருக்கிறாங்கன்றத தேடி அந்த காரணத்தை நாங்க அந்த வேர்ல இருந்து நாங்க அவங்கள கலட்டி ஓகே ஒரு வேறொரு இடத்துல அவங்களோட லைஃப் நாங்க அழகான முறையில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கணும்னு சொன்னா ஓகே அவங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அந்த பசியை போக்குறதுக்கான ஒரு வழியை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கணும்னு சொன்னா நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் நீங்க எல்லாரும் செய்யமான பெஸ்டான விஷயம். ஆகவே நாங்க இந்த மாதிரியான சின்ன ப்ரொஜெக்ட்ஸை எடுத்து ஒரு சஸ்டைனபிளான முறையில் நிலையான முறையில் அவங்களுக்கான எதிர்காலத்தை அமைச்சு கொடுக்கறதுக்கான வேலை திட்டங்களை செய்து கொடுக்கணும்னா definitely I'm sure that's the best way that we can support these people like who are facing hunger. That's goal number 2. And moving towards goal number 3. Goal number 3, wow. You all love to have this face, right? Smiling face. யாருக்கு தான் விருப்பம் இல்லைன்னா லைஃப்ல சிரிச்சுக்கிட்டே வாழணும் அப்படின்னு. Goal number 3 என்னன்னா good health and well-being. Okay, நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு. ஆரோக்கியமா இருந்தா நல்வாழ்வு கிடைக்கும். வாழ்க்கையில என்னத்தான் செல்வங்கள் இருந்தாலும் வேலையில நல்ல ஒரு ஹெல்த் ஒண்ணு இல்லாட்டி அந்த ஹெல்த் இஸ் வெல்த்னு சொல்லுவோம்னா ஹெல்த் இஸ் வெல்த். We have to invest on our health. அப்ப இந்த கோலை நாங்க அச்சீவ் பண்றோம் as leaders. I'm sure like we have a great responsibility here. Number 1, okay, as you are youth, substance abuse. Okay, இன்னைக்கு போதை வஸ்துகளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க. போதை வஸ்து மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு மொபைல் போன்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆக இருக்கிறாங்க, கேம்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆக இருக்கிறாங்க, அதே மாதிரி இன்னும் பல தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் யூத் இன்னைக்கு அடிக்ட் ஆக இருக்கிறாங்க. அப்ப நாங்க என்னதான் இவங்களுக்கு பசிய போக்கணும், அதை செய்யணும், இது செய்யணும், எஜுகேஷனை வளர்க்கணும், நாங்க என்ன பேசினாலும் பேசிக்கா இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு குட் ஹெல்த் அதே மாதிரி ஒரு வெல்பீயிங் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு வேற எதுவும் சாதிக்க முடியாதுன்னா because the basic is here. They have to make sure that they have the right and the quality of good health and well-being because that's the base, that's the foundation for them to grow from there. So it's very important, it's very vital that we all have to put a 100% focus on that, like what exactly that we can do. Because if they are under addiction, we have to get them out from there. We can't just leave them there. Okay, it's that they got used to it. So now that's an alarming thing that we might have to work on that. And next is road injuries or road accidents. Okay, those are happening. Like Sri Lanka இன்னைக்கு அதிகமான ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு. இதை குறைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்? அதே மாதிரி கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு குறைத்து ஓகே ஒரு அழகான ஒவ்வொரு இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுக்கறதுக்கான பல வேலை திட்டங்கள், அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ், ஓகே மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக சில விஷயங்களை எங்களுக்கு பல தரப்பட்ட முறையில எங்களுக்கு பிளான் பண்ணி அந்த விடயங்களை எங்களுக்கு செய்ய முடியும். ஆகவே அந்த அமைப்புல செஞ்சோம்னு சொன்னால் இந்த கோல் நம்பர் 3 சொல்லக்கூடிய குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங், நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கோலையும் எங்களுக்கு அச்சீவ் பண்ணிடலாம்.
And next, moving towards the goal number 4. Goal number 4 enna? Goal number 4 is quality education. Okay, goal number. We know up to goal number 3, and here comes the goal number 4. Yes, done. Goal number 4 is quality education, தரமான கல்வி. But நாங்க MDG ல பார்த்தோம்னு சொன்னா Millennium Development Goals, like there was a massive increase in the literacy rate when it comes to developing countries. Wow, that's something really remarkable. பட் இன்னைக்கு அதிகமான எந்த மாதிரி பிள்ளைகள் வந்து இன்னைக்கு இந்த பேசிக் ஒரு தரமான கல்வி யாருக்கு கிடைக்குது இல்லைன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா மிச்சம் வந்து புவர் ஃபேமிலிஸ்ல இருக்கக்கூடிய புவர் ஃபேமிலிஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த சான்ஸ் கிடைக்குது இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் த புவர் ஃபேமிலி கிட்ஸ் ஆர் நாட் கெட்டிங் த சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி அண்ட் சோ மெனி அதர் ரீசன்ஸ். As saying that, I just remember one thing. There's this one particular, a very famous tourist a site in Sri Lanka, and we can call like it's a tourist hub in Sri Lanka. And like the town area, the city, you get people with all luxuries and people, like loads of millions of money used to get transacted in that particular city. In the சிட்டியில் வந்து அதிகமான முறையில் வந்து நல்ல தனவந்தர்கள், பணக்காரர்கள், புத்திஜீவிகள் எல்லாம் இந்த இடத்துல வாழ்றாங்க. அதே மாதிரி நல்ல ஒரு டூரிஸ்ட் சைட் ஒன்று ஸ்ரீலங்கா. நான் இடத்த சொல்றதுக்கு விருப்பப்படலை. பட் அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு 1 kilometer சரி உள்ளுக்கு இல்லை, not even 1 kilometer inside from that particular city. I just visited there. I just felt, come on, that city is a paradise. And once you go here to see, there are kids of age 10, 12. They've never been to school and they don't know even how to write their own names. 10-12 வயது பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, ஸ்கூல் போயிட்டு இல்லை, அவங்களோட பெயரை கூட அவங்களுக்கு தனியாக சுயமாக எழுதிக்கொள்ள தெரியாது. What are we talking about development? I'm talking about Sri Lanka. ஆகவே எங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா? அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா, அப்படி ஒரு தலைவனாக நான் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறேன், என்ன மேல எவ்வளவு பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. இன்றைக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் தனக்கு என்ன நடந்தா தன்னை நான் அப்படி முன்னுக்கு போகணும், நான் இப்படி வளரணும். Okay, like there are many people like they are just focused on their life. But you, I salute you people that you are here to lead your life. Plus, you are here to help people out. Wow, fantastic. I salute you. Let's make sure we achieve goal number 4 of quality education. Goal number 5. Yes. Okay, done. Fixed. That is gender equality, Anpen Samatvam. We have to end discrimination against women and girls and empower women. Now, talking about this, எங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்பத்தில் உண்மைக்கு பெண்களுக்கான ஒரு இடம் ஒன்று கிடைக்கல. ஆணுக்குன்னு சொன்னா ஆண் இங்க இருப்பாரு, பெண் இங்க இருப்பாங்க, இவங்களுக்கு பெரிய கேப் ஒன்று இருக்கும். ஆண் செய்யக்கூடிய வேலைகள் பெண் செய்யக்கூடாது. ஓகே, பெண்களுக்கான வேலைகள் இருக்கு, ஆண்களுக்கான வேலைகள் இருக்கு. இந்த மாதிரி பல ஜெண்டருக்கு மத்தியில ஒரு ஈக்குவாலிட்டி ஒன்று இல்லை, ஒரு சமத்துவம் இல்லாத ஒரு கட்டத்தில். Now, இப்போ அது கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டு வருகிறது. Okay, now we can see like there are loads of changes happening when it comes to gender. Now, ladies, they go out for work and they make money, they make a good living, they support their house and their family. So, wow, that's really nice. Now, ஆரம்பத்தை விட இன்னைக்கு பெண்கள் வேலைக்கு போறாங்க, அவங்களும் சம்பாதிக்கிறாங்க, பிள்ளைகளை பார்க்குறாங்க, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செலவுகளுக்கு அவங்களும் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்துக்குள்ளே அந்த ஃபேமிலியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்னைக்கு அதிகமாக இருக்குது. Don't you think that's something good? Yes, great. அதே மாதிரி இன்னைக்கு பெண்கள் வந்து they've taken up leadership positions. Yes, okay, and they've become entrepreneurs, and women entrepreneurship is like spoken like very widely in Sri Lanka. We can see loads of women taking up very big leadership positions, senior positions, C-suite level positions in corporate and
like PLC, public limited companies. That is really something, a great change what exactly the SDG was formed here. Okay, Sustainable Development Goals goal number 5 தான் அது. இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸாகவும் ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் அனைத்து விடயங்களையும் வந்து பெண்கள் இன்வால்வ்மெண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ தட் சேஸ் தட் we are heading towards, or we are trying to achieve the goal number 5. That's really interesting. And if you just think about the goal number 6, என்னவாக இருக்கலாம்? Yes, goal number 5, and here comes the goal number 6. Yes, goal number 6 is clean water and sanitation. Clean water and sanitation. சுத்தமான நீர் மற்றும் சுகாதாரம் சொல்லக்கூடிய இந்த கோல் நம்பர் 6. ஆகவே இந்த கோல் நம்பர் 6 பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு உலகத்துல வந்து சொல்லப்படுது எந்த அளவுக்கு கூட 2050 வரும் வரைக்கும் அதிகமான ஆட்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கான கிளீன் வாட்டர், சுத்தமான நீர் கிடைக்காது என்பதுதான் அந்த ரிசர்ச். So it's really alarming. By 2050, there will be a very big scarcity of clean water for people to drink. Oh, it's alarming, right? It's alarming. And he said that water will be the expensive drink. Okay? தண்ணி தான் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய விலை உயர்ந்த ஒரு பானமாக மாறும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே we have to make sure that we safeguard our and also like we have to utilize or use water in a very proper without wasting, and making sure that we maintain the quality of clean water. Okay, so those are very important, because like now most of the places, if you see, even could be ponds to lakes to, okay, most of the places like the water has been polluted, and who pollutes it? It's we who do it, right? So that is where like we have to think twice, thrice, 10 times what we can really do. So let me give few tips. 1, make sure that you turn off the taps. Okay, tapkala moodi vidinga neenga paavichadukku paru dottotta kottudha, okay, and the tap ondu replace pannunga illa repair pannunga. Number 1. Number 2, full washing machines before you wash. Okay, washing machine ku theviyana udaharanathu ஃபுல்லா க்ளோத் போடாம கொஞ்சமா இருக்குது அதை போட்டு தண்ணியை ஃபுல்லா நினைச்சு நீங்க போடாம, ஓகே, அந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஓகே க்ளோத் நினைச்சதுக்கு பிறகு ஒரு மேபி நோ ப்ராப்ளம் ஒவ்வொரு நாள் நீங்க வாஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யூ நீட் டு வாஷ் எவ்ரி டே. ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் லைக் யூ கேன் வாஷ் இட் மேபி லைக் சே once in 2 or 3 days. So then you put it and see energy and water wastage, you all can minimize it. And number 3, catch the rainwater. That's free. You get free rainwater. And if you have a garden or a garden இருக்குதுன்னு சொன்னா அதுக்கு நீங்க daily water பண்றீங்கன்னா காலையிலயும் ஈவினிங்லயும் if you are watering, then the best thing is like you can make some arrangements where you can collect rainwater and you can use that rainwater to water your plants. Isn't it interesting? Yes, I'm sure that is, right? And that's goal number 6. We are moving towards goal number 7. Goal number 7. Yes. Affordable and clean energy. மலிவு மற்றும் சுத்தமான எனர்ஜி நாம சொல்லுவோம் goal number 7. அப்ப இந்த goal number 7 நாம பார்த்தோம்னு சொன்னா renewable energies like solar, wind power energy productions are vital to achieve 2030 SDG goals. அப்ப இந்த சோலார் சிஸ்டம்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி தட்டுப்பாடு, நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி தட்டுப்பாடோட நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு இந்த ஆட்கள் வந்து சோலார் பவருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ற அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் கூடி இருக்கு. பட் நாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைன்றதுக்காக நாங்க இதில் இன்வெஸ்ட் பண்றது இல்லை. ஓகே, நான் உண்மைக்குமே இந்த உலகத்தை நாங்க பாதுகாக்கணும்னா எங்களோட ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு நாங்க அவங்களுக்கும் இந்த வாழக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு சூழலை நாங்க விட்டு செல்லணும்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த மாதிரி நேச்சுரலா கிடைக்கக்கூடிய இந்த ரிசோர்சஸ் வந்து நாங்க பெஸ்டா பாதிக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சரியான முறையில் ஒரு solar energy நாம யூஸ் பண்ணணும். If we utilize solar energy in a proper way, and I'm sure that maybe like houses definitely and big organizations, factories, industrial zones, like if we can utilize solar energy, I'm sure that maybe we can supply electricity, the excess electricity to the national grid. So whereas the electricity board might have to
pay us. அப்போ எங்களுக்கு நேஷனல் கிரிட்டுக்கு எங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு நாங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்ட தேவையில்லை, எங்களுக்கு அவங்க கம்பன்சேட் பண்ணணும். ஆகவே இந்த மாதிரி ஒன்று செட்டப் வந்து யோசிங்க. கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூடுதலாக இருக்கும், பட் அதில் வரக்கூடிய output வந்து லாங் டேர்ம்ல நாம பார்த்தோம்னு சொன்னா there will be a massive output that you gain from this. Okay, and you will not have these kind of problems. That is goal number 7, affordable and clean energy. Now the next is, if you just look into the goal number 8, okay, now this is goal number 7 and here comes the goal number 8. What is it? Decent work and economic growth. ஓகே, ஒழுக்கமான வேலை மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி. ரெண்டு விடயங்கள் இருக்குதுன்னா டீசன்ட் ஒர்க் அண்ட் எக்கானமிக் க்ரோத். Now if you say efficiency and productivity வந்து நாம அதிகமாகி கொள்ள பார்க்கணும். ஓகே, சின்ன ஒரு அவுட்புட்ல ஒரு மேக்ஸிமம் நல்ல ஒரு சின்ன ஒரு இன்புட்ல ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு அவுட்புட் ஒன்று இருக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி செய்யணும். So that means like, okay, with a minimum input you get a maximum output. Wow, that's we call productivity. Great. So and also we can make sure that we minimize the wastage. Wastage எங்களுக்கு குறைக்கலாம். ஆகவே அதே மாதிரி decent work சைடுல பார்த்தோம்னு சொன்னா, when you look into the decent work environment. Okay, work environment is very important because even though like you get a very good salary, if your work environment is not healthy, I'm sure there's no point that people will, I'm sure that most of the people will or employees will not remain there. Work environment னு சொல்றது ஒரு முக்கியமான விடயம். அதே மாதிரி ஈக்குவல் பே, ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி சேஃப்டி, அந்த ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி, இந்த மாதிரி பல விடயங்கள் வந்து இந்த டீசென்ட் ஒர்க்னு சொல்லக்கூடிய கேட்டகரிகளுக்கு வரும். ஆகவே ஒரு யூத்தாக இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நீங்க as individuals, as youngsters, I'm sure that we can contribute to this particular goal in a very massive way. If you are after all A-levels, after your degrees or diplomas, okay, now if you are looking for job opportunities, okay, you get into a job and you are well paid. Now what happens? You earn money and you contribute to the economy. You try to develop that particular organization that you're working for. That organization contributes to our country's economy. Wow, see, you as an individual, நீங்க ஒரு தனியொருத்தராக ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு போயிட்டு நீங்க அங்க செய்யக்கூடிய சேவையால அந்த நிறுவனம் வளர்றதால பல நிலவுகள் இந்த எக்கானமிக்கு நடக்குது. As individuals, if we all get together and make better progress with ourselves, I'm sure that we can definitely make some better and quality and sustainable changes in our community. That's for sure. Are you ready for that? I'm sure. Because you are ready, only you are here, right? Cheers. Goal number 9. Yes. Okay, done. Goal number 9. So that is under people's goal. Okay, people சொல்லக்கூடிய இந்த goal categories உள்ளுக்கு வரக்கூடிய 9வது goals. Okay, so we know that there are 10 goals when it comes to the people category. Okay, under SDG. Great. Now when it comes to SDG, Sustainable Development Goals பத்தி தான் நாம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, 9வது கோலுக்கு நாம வந்திருக்கிறோம். இப்போ 9வது கோல்ல பார்த்தோம்னா இனோவேஷன், இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, தொழில், புத்தாக்கம் மற்றும் உள்கட்டமைப்புன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கோல். Infrastructure is one of the very crucial element for any kind of a development. Infrastructure, பேசிக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து இல்லைன்னு சொன்னா, ஓகே, அந்த உள்கட்டமைப்புன்னு சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் வந்து எந்த ஒரு கண்ட்ரியா இருக்கலாம், ஒரு பேசிக்கா எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம். ஓகே, நாங்கள் லேட்டஸ்டா புதுசா இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டோட நாங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம்னு சொன்னா இன்டர்நெட். ஓகே, இன்டர்நெட் இஸ் அ வெரி பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். Now, if we can develop this particular internet, okay, now பாருங்க, இன்னைக்கு நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. If you are witnessing this video and if you are learning something out of it, and I'm sure that's because of internet, right? It was shooted and it was uploaded to YouTube, and here comes that you are watching the video. See the impact that the internet can create
in everyone's life. Maybe learning, getting to know more stuff, and self-learning, okay? And accessibility, everything is now high. Maybe a person from Jaffna, person from Trincomalee, person from Anuradhapura, person from Goal, and wherever you are, now you are in a position to listen to this. If not, maybe like you might have to pack up things, okay, bags எல்லாம் பேக் பண்ணிக்கிட்டு 2 நாள் டிராவல் பண்ணி வந்து ஒரு இடத்துல தங்கி ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க படிக்கக்கூடிய விடயத்தை வந்து ஒரு இன்டர்நெட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி மூலமாக நீங்க உங்களோட வீட்டில் இருந்தே அது உங்களுக்கு கிடைக்குது. எந்த அளவுக்கு இந்த டெவலப்மெண்ட் நடந்திருக்குதுன்னா இந்த மாதிரியான விடயங்கள் முன்னேறக்குள்ள, okay, once these kind of things get developed, that says the quality of every individuals will be improve, and also especially investment and innovations and technologies, okay? Technology அதே மாதிரி புதிய innovations ஊடாக நாங்க அந்த மாதிரி விடயங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றது. Now if you say recently, okay, இப்போ பைக்ஸ் இருக்குது, பைக்ஸுக்கு மோட்டார்ஸை ஃபிட் பண்ணி அது ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்காக மாத்துறாங்க, ஓகே? அதே மாதிரி 3 wheels வந்து இப்போ வந்து புதிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோட புதிய இனோவேஷன்ஸோட எப்படி போகுது, ஓகே, பெட்ரோல் இல்லாம 3 wheel. அதே மாதிரி வீட்டில் ஒரு அடுப்பு பற்ற வைக்கிறோம் நாங்க, ஓகே, அதுல வந்து கேஸ் இல்லாம பயோகேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். இந்த மாதிரியான now because of all these kind of problems that cropped up in Sri Lanka, there are loads of innovations that people really wanted to give as a solution. But the problem here is people have loads of ideas, but now they are lacked with investments. ஓகே, ஐடியாஸ் இருக்கு, பட் அந்த ஐடியாஸை வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக முன்னுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து போதிய அளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கு. ஆகவே we can like motivate people who have money, who have good strength financially to go front, take up this kind of projects and invest on that. And it's a win-win situation. ஐடியாவை கொண்டு வந்தாலும் சம்பாதிப்பாங்க, அதுக்கு சல்லி பம்ப் பண்ணாலும் சம்பாதிப்பாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அந்த ஐடியாவால பிரயோஜனப்படக்கூடிய ஆட்கள், wow, just imagine the benefit the entire country, just imagine the benefit that the world is going to experience just because of these innovations. That's goal number 9. Reduce inequality. Okay, சமத்துவமின்மையை குறைக்கன்னு சொல்லக்கூடிய goal number, yes, 10. Okay, so this is going to be the final goal of the goals that comes under people. Okay, 10வது goal, reduce inequality, சமத்துவமின்மை குறைக்கன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த goal. Now if you dive into this particular topic, okay, how you can reduce inequality is one way could be like increasing in minimum wage. Okay, குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை அதிகப்படுத்தல், okay, அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கலாம். Now we have to make sure that we ensure equal opportunity and reduce inequality of outcome. Okay, now that can include by eliminating discriminatory laws, policies and practice, and promoting appropriate legislations, proper taxes, policies and actions, and in this regard. Now இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாலிசிஸை சரியான முறையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல இருந்து இருக்கக்கூடிய பாலிசிஸை ஸ்டடி பண்ணி அந்த விடயங்களை சீர் செய்யறது, இது மாதிரியான விடயங்களை நாங்க செய்யறதால இந்த இன்இக்வாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இதை வந்து எங்களுக்கு குறைக்கலாம். Now the problem that we see is, okay, now even like we can think of adapt policies, especially like fiscal policies, wages and social protection policies. Okay, once we implement these kind of things, like we can expect greater equality and resulting reducing inequalities. ஆகவே கொஞ்சம் யோசிப்போம் நாம. அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சிம்பிளான விடயம் தான் எங்கட இந்த இதை வந்து நாங்கள் இன்னும் முன்னுக்கு கொண்டு போறதுக்கு இன்னைக்கு எங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட நாட்டில் நடந்திருக்கக்கூடிய depreciation of our currency. எங்களோட கரன்சி வந்து டிப்ரிஷியேட் ஆகிருக்குது. ஆகவே இதை அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கான வழிகள் செய்யலாம்னா, ஓகே, இதை வந்து எங்களோட நாட்டிட சல்லிட பொறுமதியை கூட்டுறதுக்கான வழிகள் எங்களுக்கு ஈடுபட முடியும்னாலும் நாங்கள் நிச்சயமாக இந்த இன்இக்வாலிட்டியை வந்து எங்களுக்கு குறைக்கிறதுக்கு முடியுமாக இருக்கு. ஆஸ் லீடர்ஸ், ஆஸ் யங்ஸ்டர்ஸ், நாங்க ஆரம்பத்திலையும் பேசினோம், எங்களோட ஒரு பெரிய பொறுப்பு ஒன்று இருக்குது. இதுக்கு நாங்க எப்படி துணையாக இருக்கிறது?
ஏன்னா இந்த மாதிரியான விடயங்கள் நாங்க சரிவர செய்யக்குள்ள உண்மைக்குமே நாட்டுல அதே மாதிரி உலகத்துல பெரிய ஒரு மாற்றத்தை எங்களுக்கு எதிர்பார்க்கலாம். ஆனா அனைத்து விடயங்களும் all these things are like not you're like instant things. You can't see the output instantly. Maybe you can't just get it like few you do something and 1 or 2 days, like you can't expect the outcome. It's a long term process. That's what we say like SDG, okay, sustainable development goals. Like it's not just a project, but this is a visionary agenda that we are focusing in 2030 what kind of a massive change that we are going to expect, and what kind of a super world out there that we are really looking forward to. Welcome leaders, let's make it happen. That's goal number 10. Moving forward with goal number 11. Okay, the goal number 11, that is the first goal under ecology category. Okay, the goal number 1 under ecology category, and under SDG goal number 11, that is sustainable cities and community. நிலையான நகரங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த goal number 11. Looking into this particular goal, it is, okay, in simple words, having safe, affordable, accessible and sustainable transportation system, especially inside cities. That's very important. நாங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நகரங்களுக்கு உள்ளுக்கு ஒரு சஸ்டைனபிளான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் ஒன்று உருவாக்குறதும் இந்த எஸ்டிஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெயின் கோல். இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்காவில் இந்த செட்டப், இந்த கோலுக்கு நாங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்றோம்னு சொன்னால் அது உண்மைக்குமே கவலைக்குரிய ஒரு விடயம். பட் இந்த கொரோனா இந்த சிச்சுவேஷன், அதே மாதிரி ஸ்பெஷலா இப்ப இருக்கக்கூடிய எகானமிக் கிரைசிஸ், பொருளாதார நெருக்கடியில நாங்க காணக்கூடிய ஒரு விடயம் தான், நாங்க எல்லாரும் சொல்றோம் சரியான பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருந்தா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே, நான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காரை நாங்க எடுத்துட்டு போக தேவையில்லை, நான் என்ன 2 பைக்கை நான் ஓட்ட தேவையில்லையே, ஓகே என்ன வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வாகனங்களை பாதிக்காம பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல போனா எங்களுக்கு டீசல், பெட்ரோல், ஓகே எவ்வளவு ஃபியூல் எங்களுக்கு சேவ் பண்ணலாம்னு நாங்க பேசுறோமா இல்லையா? Nowadays we are talking about like using more public transportation than using your private vehicles. Why? Because now we understand that fuel is scarce, okay, and there's a petrol like we have to save at least for some emergency purposes. Like let's use the public transportation. Now we are saying if our public transportation system would have increased and improved, developed, I'm sure that we all can maximum utilize that. If a bus can carry, so inside a city, okay, if you can just commute to different places through a bus or a train, I'm sure that is super easy and we can reduce so much of pollution that's happening around. But here goal number 11 வந்து pollution பத்தி நாங்க பேசல, but அந்த சஸ்டைனபிளான சிட்டிஸ் எப்படி உருவாக்குறது, சஸ்டைனபிளான கம்யூனிட்டிஸ் எப்படி உருவாக்குறதுன்றது தான் இந்த goal number 11. Now imagine that we can reduce number of vehicles that enters to city by improving the public transportation that is inside that particular village or city or like any kind of a commercial area. Let's think about it. What exactly that we can do? And not only that, when it comes to the community, safeguarding the heritage of world heritage and the culture of each places, that is our responsibility as leaders. எங்களோட ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ்ல வந்து நாங்கள் கட்டாயம் பாதுகாக்கணும். அதுவும் இந்த கோல்ல வரக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்குது. And also natural disasters வரக்கூடிய, okay, because of natural disasters, deaths that are occurring because of natural disasters, இந்த மாதிரியான டெத்ஸையும் குறைக்கிறதுக்கான வழிகள், அதுக்கான அவேர்னஸ் எங்களுக்கு நிச்சயமாக கிரியேட் பண்ணலாம். அப்ப இந்த மாதிரியான விடயங்கள் இந்த சஸ்டைனபிள் சிட்டிஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய நிலையான நகரங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு கோலுக்கு அடியில நாங்க பல விடயங்கள் நாங்க பேசுறதுக்கு இருக்குது. ஆகவே we can always think how best that we can support as leaders in achieving this particular goal of SDG. Let's work on it, think about it, think seriously. Maybe நாட்டை மாத்துறதுக்கு முதல்ல எங்களுக்கு யோசிக்கலாம் எப்படி எங்களோட ஊரை நாங்க மாத்துறது. ஓகே, அடுத்த ஸ்டெப் எங்களோட கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த
நகரத்தை நாங்க எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சஸ்டைனபிள் ஆன ஒரு சிட்டியாக நாங்க மாத்துறதுன்றத கொஞ்சம் ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிளான் போட்டுக்கலாம். You can come up with a small plan and you can introduce to that particular municipal council or like whoever the government bodies that they are part of it, because like Sri Lanka is working on SDG, and definitely like as leaders like you can go and with necessary documentation and propose a plan to see whether we can implement these kind of programs in the upcoming days and months. And if you can do is as leader, I'm sure you are creating a wonderful environment and people will definitely remember your name for what you have done as a leader. Let's make it. Goal number 12, and that is responsible consumption and production. பொறுப்பான நுகர்வு மற்றும் இல்ல, பொறுப்பான நுகர்வு மற்றும் உற்பத்தி. இது ரெண்டு விடயங்களும் இந்த goal number 12ல வரக்கூடிய விடயம். Efficient use of resources. That is something very important. Just because you have resources doesn't mean that you can waste it. We have to safeguard. You have to safeguard. பொறுப்பான நுகர்வுன்னு சொல்றது வந்து கண்ட கண்டதெல்லாம் நாங்க வாங்குறதோ, கண்ட கண்ட மாதிரி நாங்க பாதிக்கிறதோ, இல்ல அதை கண்ட கண்ட மாதிரி டிஸ்போஸ் பண்றதோ இல்ல. இது எல்லாத்துக்கும் நாம பொறுப்பாக இருக்கிறோம்ன்றத நாம உணர்றது. ஓகே, நாங்க ஆரம்பத்துல கோல் நம்பர் 11ல பேசின ஒரு விடயம் இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். But in the public transportation வந்து இருக்கக்கூடிய like on the other side of this public transportation that we spoke under goal number 11, it's okay. Now just look into this particular part in this way. Okay, you start to use more public transportation. What happens? You start to use more public transportation. கூடுதலா public transportation யூஸ் பண்றது வரீங்க, அது என்ன நடக்கும்? உங்களோட private, okay, அந்த private vehiclesக்கான தேவைப்பாடு வந்து அங்க அப்படி குறையும். private vehiclesக்கான தேவைப்பாடு குறைய போல வந்து அந்த private vehicles productions வந்து அங்கால குறைய போகுது. Okay, so just simple. So less production, less demand and less production. ஆகவே இந்த மாதிரியான விடயங்களை வந்து எங்களுக்கு இந்த கன்சம்ஷனை வந்து லிமிட் பண்ணலாம். Okay, it's a very detailed area, but I'm just putting this for your information. Great. And next is, உதாரணத்துக்கு எடுப்போம், ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் ஒன்று நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, யூஸ் பண்ணுறீங்க. Maybe like you have a soft drink or a water bottle or whatever, like something plastic bottle. Now, make sure that your process of discarding that should not take this plastic bottle towards the sea. Okay? அப்ப என்ன செய்யலாம்னா, இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில நாம யூஸ் பண்ணிட்டு டஸ்ட்பினுக்கு போடாம அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலால we can use something out of it, we can make something out of it. Okay, DIYs like maybe we can do, okay, என்ன சரி புதுசா ஒரு ஏதோ ஒரு கிரியேஷன் ஒன்று செய்யலாம். Okay, and make sure that அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து டஸ்ட்பினுக்கு போகிச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து அப்படியுமே அங்கிட்டு இங்கிட்டு சுத்தி போயிட்டு கடல்ல தான் போயிட்டு அது சேர போகுது. These are some of the ways how we can be responsible in making sure that we safeguard these. Let's make sure, let's consume what we need and avoid that is not necessary. And production, just because you have resources doesn't mean that you have to keep producing. Let's produce for the requirement or the demands. And by doing this, I'm sure we all together successfully can achieve goal number 12, responsible consumption and production. Goal number 13. 13வது கோல் என்ன? Climate action. காலநிலை நடவடிக்கைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த goal number 13. Now, how can we be a support to achieve this goal number 13? Number one is to improve education and awareness about all these climate actions. Okay, now people should be aware about like what is this, how these climate changes happens, what are the reasons for it, and once these kind of things happens, like how that we have to be self-prepared, okay, to face this. So these are some of the knowledge component that we have to circulate among our community, because we start to give awareness about all different diseases, and you're like how to prevent cancer, how to prevent that, this, like we talk about all those things, but we very rarely we come across such kind of topics, okay, about climate actions and these things. Like people are not much
talking about it and that should be spoken. காலநிலை மாற்றத்தை தனித்து சொல்லக்கூடிய இந்த விடயங்களை ஈடுபடலாம். அதே மாதிரி தாக்கத்தை குறைக்க மற்றும் முன்னெச்சரிக்கையான கல்வியை நாங்க எங்களோட மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு மக்கள் அதிகமான முறையில இதை பத்தி தெரியாது. ஆகவே இதை பத்தி ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லைன்ற ஒரு காரணத்தால இவங்க பொதுப்போக்குத்தனமாக இருக்கிறாங்க. ஆகவே ஒரு தலைவராக நாங்க இந்த SDGs-க்கு ஒர்க் பண்ணக்கூட நாங்களும் பார்க்கணும், ஓகே இதை பத்தி எங்களோட மக்களுக்கு எப்படி நாங்க இதை தெரிவிக்கலாம், ஓகே எப்படி இதை பத்தி விழிப்புணர்வுகளை நாங்க அதிகமாக ஏற்படுத்தக்கூட மக்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு நாங்க எப்படி மாறணும், நாங்க எப்படி எங்களை தயார் பண்ணணும், அதுக்கான எங்களை நாங்க எப்படி அதுக்கு முன்கூட்டி நாங்க எங்களை ஸ்ட்ராங் ஆகி கொள்றது, ஓகே இந்த மாதிரியான பல விடயங்கள் எந்த அளவுக்கு உண்டா. சில நேரம் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் கூட நாங்க மாற்ற வேண்டி வரும். We might have to even change some food habit in order to cope up with the changes in the climate. Okay, so then these are some of the things that people have to, you're like open their eyes and see like, hey, look what's happening. Okay, என்ன நடக்குது எது நடக்குதுன்றத கட்டாயம் நாம தெரியப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம். ஓகே, நான் சிம்பிளா சில விடயங்கள் சொன்னோம்னா இந்த climate actionக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகிருக்கலாம். நம்பர் 1, யூஸ் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ். ஓகே, எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் எங்களுக்கு பாவிக்கலாம். This is one tip. And second is reduce flying. ஓகே, அதிகமா அந்த ஏரோப்ளைன்ஸ் பாவிக்கிறது, நாங்க அங்க போறோம் அங்க மீட்டிங் இங்க மீட்டிங் அப்படி இப்படின்னு போறதை நாங்க குறைச்சி அதிகமான அளவு எங்களுக்கு ஆன்லைன்ல விடயங்களை எங்களுக்கு சாதிக்கலாம். Okay, by doing that also like we'll be supporting achieving this particular goal. And number 3, replace normally இருக்கக்கூடிய பல்ப்ஸ்க்கு LED bulbs உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Okay, that is also how that you can support achieving this particular goal. And also, come on, let's all protect green spaces. இங்கெல்லாம் green-ஆ இருக்குதோ அந்த green-ஆன இடங்களை நாங்க அந்த பச்சை நிலங்களை பாதுகாப்போம். இந்த மாதிரியான விடயங்கள் நாங்க செய்ததால ஒரு லீடராக ஒரு பெரிய ஒரு கம்யூனிட்டியிலே எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்ச் உண்டு. Okay, we can always expect a very fruitful change if we focus in these things, because ecology is the planet that we live in. அந்த ecology-ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எங்களுடைய சுற்றுச்சூழல் அதே மாதிரி அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை நாங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தா வச்சுக்கொள்றோமோ அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு எங்களோட வாழ்க்கையை அப்லிஃப்ட் பண்றதுக்கும் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தை அழகாக அவங்களுக்கு கையெழுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் எங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கும். That is goal number 13. Goal number 14. Yes, goal number 14 is life below water. Okay, நீருக்கடியில் இருக்கும் வாழ்க்கை என்று சொல்லுவோம் நாங்க இந்த goal number 14. Wow, நீருக்கடியில் இருக்கும் வாழ்க்கை, super, right? So the life underwater is amazing, and look at just ample of fun and excitement underwater. And as we know, the major part of the world is completely covered by water. Blue, okay, and then you just imagine world that's blue, okay, because that's the biggest area that is covered. Now when it comes to achieving life below water, okay, have you heard something called sustainable fishing na? Okay, நிலையான fishing. Okay, அப்ப இப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா நீங்க மீன் பிடிப்பீங்க ஆனா கடல்ல மீன் குறையாது. Okay, you fish but there will be no reduction in the number of fishes that's available in the water. Okay, how can it be possible? So that is the scientific process that how they will be doing it. But that's interesting, right? Yes, of course. Simple to make sure that becomes sustainable. Just because you use it doesn't mean the future generation will have less of it. That's the core concept. Wow, see how nice it is. கேட்கறதுக்கே ஆசையாக இருக்குதுன்னா ஆனா இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினோம்னா இந்த ஒரு நாங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பல பேர் நீங்க மேரி பண்ணிருப்பீங்க, உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கும். Okay, definitely you will have kids and maybe like you will have youngsters at home, maybe like your brothers and sisters like who are very small, and even you maybe like you will be like 18 years, 20 years, 24 years, but there's always ample of years for you to live and rejoice in this world. So now the problem is like if you don't safeguard those like the species underwater, I'm sure world is going to be in threat, definitely. And you won't believe there are over 2 to 3 billion, okay, almost 3 billion people depend on marine for their livelihoods. So then what's going to happen for those people, and how we can be supportive in achieving this is number 1, we can always support small scale fishers. Okay,
small scale செய்யக்கூடிய ஃபிஷர்மேன்ஸுக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி மெரைன் பொல்யூஷன் we can reduce it. மெரைன் பொல்யூஷனை வந்து எங்களுக்கு ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒமேகா 3ன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபிஷ் ஆயில். ஓகே, there is omega 3 fish oil. That oil is taken out of this special fish. Now, if we are continuously polluting the underwater, then what's going to happen? All those fishes are going to get affected, and even we will not be able to get this kind of benefits. Example like omega 3 later. Now, alarming. We have to make sure we safeguard these places, and also like we can make sure that we clean. Okay, வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு குளமாக இருக்கலாம், அதை எங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கவான, பட் அதுக்கான அதிகாரிகளை நீங்கள் சந்திச்சு ஓகே அவங்களோட சப்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான எக்ஸ்பர்டீஸை வச்சு உங்களுக்கு அந்த இடங்களை கிளீன் பண்ணலாம். உங்களோட வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெருசாக தேவையில்லை. ஓகே, எதெல்லாம் சின்ன சின்னதாக நீங்கள் காண்றீங்களோ அது எல்லாத்தையும் வந்து எங்களுக்கு கிளீன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு அவங்களோட வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓடையாக இருக்கலாம், இல்லை மேபி தட் குட் பி அ ரிவர். Okay, and also we can come up with some nice projects where we go together and go and clean those places and make sure that those species that lives underwater, they live happily and they become more healthy, and we should not be a disturbance for their livelihoods. That is number 14. And moving towards the goal number 15. Yes, here comes the goal number 15. Okay, the final goal under ecology la varakoodiya 5 goals la 1 2 3 4 5. The final goal is life on land. Okay, but this is the 15th goal under SDG. Ecology la 5வது, SDG la வந்து 15வது goal, life on land. Okay, நிலத்தில் வாழ்க்கைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கோலை வந்து நாங்க எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்? ஓகே, டேக் urgent and significant actions to reduce degradation of natural habitats. ஓகே, ஒரு சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுப்போம். நாங்க இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கோம்னா எலிஃபென்ட்ஸ். ஓகே, those species like some threatening species like even leopards, we have to safeguard. Okay, ஸ்ரீலங்கா பொறுத்தவரை யானையாக இருக்கலாம், லெப்பர்ட்ஸாக இருக்கலாம், இது எல்லாத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு கடமை வந்து எங்களுக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கான அதிகாரிகளோட கையிலையும் இருக்கு. Now we have to have some plans. Then only even future generations will witness these things. If not, you might have to say, look my son, you know elephant seems to be, now we are talking about dinosaurs. Maybe like one fine day we might have to tell our grandchildren, you know, like there was an animal called elephant, big, இந்த மாதிரியான size இப்படின்னு சொல்லி you might have to explain them. Maybe they will not have those species here to at least to witness. So it's our responsibility. And another very simple example, just imagine like we cut down trees, maybe like you produce a furniture. Okay, furniture produce பண்றதுக்கு நாம ஒரு காட்டுல ஒரு ஏரியா வந்து நாம வெட்டுறோம். அப்ப ஒரு மரத்தை நீங்க பணிய போட போல, ஓகே, ஒரு மரத்தை வெட்ட போல, once you cut one tree, think how many species are getting disturbed. அந்த மரத்தில் இருக்கும் ஒரு குருவி கூடு. Okay, there might be a nest in that particular one tree. Okay, I'm talking about that one particular tree. There could be a few nests. Then few birds and their families get disturbed. Okay, their livelihood get disturbed. They lost their home. And second, there will be small insects. அந்த மரத்துல வரக்கூடிய பூச்சிகள் இருக்கும். அந்த பூச்சிகள் அப்படி நான் இதுதான் என்னோட வாழ்க்கை, இதுதான் வீடுன்னு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாங்க. அவங்களோட வாழ்க்கையும் டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நாங்க நினைக்கிறோம் ஒரு மரம் தானே, பட் அந்த மரத்துல வரக்கூடிய பல மிருகங்கள், பறவைகள், பூச்சிகள், ஓகே, இந்த மாதிரியான ஆட்களோட வாழ்க்கை டிஸ்டர்ப் ஆகுது. நீங்க யோசிக்கலாம் என்னடா இவர் இப்படி பேசுறாரு, பட் that's the reality. Just go to a side, close your eyes and think, and you will understand. Next time once you cut down something, you think twice, thrice, maybe 10 times. 10 தடவை யோசிச்சு ஒரு மரத்தை வெட்டுங்க. Okay, and it's not just cutting trees and making furnitures, but it's you are disturbing those species' lives. Goal number 15. That's where like we have to keep our focus on. Goal number 16. Goal number 16 என்னன்னு பார்த்தோம்னா, that's the first goal under spiritual.
That's the first goal on the spiritual. They have 2 spiritual goals, then that's the first one. And goal number 16. What is it? That is peace, justice, and strong institutions. Peace, justice, and strong institutions. Okay? அமைதி, நீதி மற்றும் வலுவான நிறுவனங்கள். Okay, இங்க பாருங்க. I'm having some ping pong balls. Okay, and you know, like all these 3, what are they represents? Okay, okay. So now it's like it's ping pong balls. Okay, do you think that they are strong? They are not. Yeah, they are not strong. You see, gone. Finish. Peace, justice. Those cannot be light like this. They should be strong. Okay, who kina kuda அப்படி இல்லாம போற மாதிரி இருக்க கூடாது. And அந்த மாதிரி கோல்ஸ் வந்து இந்த கோல்ஸ் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். They are spiritual. Okay, இது அமைதி நீதின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஒரு வலுவானதாக இருக்கணும். இந்த விடயங்கள் ஒரு நாட்டுல உலகத்துல இந்த அமைதி நீதின்ற விடயங்கள் உலகத்துல எந்த அளவுக்கு இது ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு மக்கள் சந்தோஷமாக வாழ்வாங்க. We all look for peace. We all look for harmony. We all look for justice. And that's what we all are fighting for. For years and years, ஒவ்வொரு நாடுகளும் ஒவ்வொரு மக்களும் ஒவ்வொரு இனத்தவர்களும் பாடுபட்டது, கஷ்டப்பட்டது, கண்ணீர் வடித்தது அனைத்தும் இந்த மாதிரி ஒரு விடயத்துக்கு. Under SDG, we are trying to achieve this by 2030. Like we can do definitely like reducing all sort of violence, okay, death related to violence. இந்த மாதிரியான deaths வந்து எங்களுக்கு குறைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி child abuse, okay, child abuse. அதே மாதிரி சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி child traffic சொல்லுவோம், குழந்தை கடத்தல். இந்த மாதிரியான விடயங்களுக்கு நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும். இளங்கலை நாங்கள் இந்த மாதிரி பல விடயங்களை நாங்கள் கேள்விப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் லீடர்ஸ் ஆக என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஸ் லீடர்ஸ், if we hear such kind of things, like we have to make sure that we go to such authorities to make sure that we take actions for that. That is number one. And actions only நடந்ததுக்கு பிறகு அதை பத்தி கவலைப்படுறதை விட, once it is something happens and no point in worrying about it, but alarming things we can always talk ahead. Okay, ஒரு awareness எங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸ்கூல் வழியா போயிட்டு, okay, we can go to schools and create awareness. What is child abuse? Okay, ஒரு பிள்ளை வந்து அபியூஸ் பண்ணப்படுறான், அவன் பிள்ளை எப்படி விளங்கணும், ஒரு ஆண் பிள்ளையை நாங்கள் எப்படி கைட் பண்ணணும், ஒரு பெண் பிள்ளையை எப்படி கைட் பண்ணணும். These are some basic things that we have to talk about to the kids. Because ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு நாங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் வைக்கிறோம், மோட்டிவேஷனல் செஷன்ஸ் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம், சொல்கிறோம் இப்படி படிக்கணும், லைஃப்ல கான்ஃபிடென்ட் ஆகுங்க, லைஃப்ல முன்னுக்கு போங்க. We are talking all these big things like, come on, get motivated, go to the exam, face the exam, pass bravely. We tell all those things, but remember, we are not mentioning this. We don't have such programs. I'm not saying we don't have completely, but I'm saying like it's very rare that we talk to kids on this. It should be addressed. அப்ப இந்த மாதிரி விடயங்கள் எங்கட லீடர்ஷிப்புக்கு பண்ணிங்க. With your leadership, like we all can do such kind of activities. And also we have to make sure that we promote multicultural events, and also like we have to keep a full stop to bribery and corruption. That's where we have to keep a full stop. Okay, இன்னைக்கு இந்த பிரைபரின்னு சொல்றது வந்து ஒரு சிம்பிளான விடயமாக மாறிட்டு எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு போயிட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னா, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அவசரமாக செய்யணும், எங்களுக்கு தெரியும் சல்லியோட சரி கொடுத்தா செய்யலாம். அப்ப கொடுக்கறதும் பிள்ளை, ஏன் நம்ம கொடுக்க போயிட்டு தான் அந்த செய்தவன் மோட்டிவேட் ஆகிறான். ஓகே, அப்ப நாம கொடுக்கறதும் பிள்ளை, எடுக்கிறதும் பிள்ளை. ஓகே, giving bribe is completely wrong, and taking or receiving bribe is also completely wrong. So now you want to do something faster and you give money to a person to do and make it faster. Now what happens? You give them, and that becomes a motivation for that person to do such kind of events or involve in such kind of activities in the future. Let's stop it. And that's my and your responsibility. If you would like to see Sri Lanka and the world as a better place, let's all put our hands together and make that happen. Goal number 17. Yes, here we come to the final goal of SDG, Sustainable Development Goal. Final goal, that is number 17, partnership for the goals. இலக்குகளுக்கான கூட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபைனல் கோல்.
பாருங்க நாங்க பில்டிங் ஒரு மாதிரியா கட்டிடுவோம்னா. Okay, so 1 to 10 we have people related goal, and 11 to 15 we have ecological related goal, and final 2 goals comes under spiritual goals. Okay, இந்த 17 வந்து நாங்க 3க்காக பிரிச்சிருக்கோம். ஆகவே இதுல வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்ல ரெண்டாவது கோலும் SDGல ஃபைனல் கோலை தான் நாங்க இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். And that is partnership with the goals. Now talking all these things, okay, 16 goals are based in நாங்க. Now all 16 goals we cannot just as individuals we can't achieve. But we need partnerships. We have to collaborate. We have to come together. We have to hold our hands. And that's where like we can achieve faster. Okay? And that becomes a sustainable achievement. Okay? அது just ஒரு quick-ஆ achieve பண்றதை விட தொடர்ச்சியாக எங்களுக்கு சாதிச்சுக்கிட்டே போகலாம். By 2030, we achieve this, but that should be sustainable. From after that, also like we have to continue it, right? So we can't just drop it. Partnership for the goals plays a greater role. இந்த இடத்துல வந்து government organizations இருக்கலாம், private companies இருக்கலாம், okay, individuals இருக்கலாம், schools இருக்கலாம், universities இருக்கலாம். Like we all have to come together, hold our hands, and together once we focus in seeing like how best that we can do this part, I'm sure that becomes the partnership. Just imagine, ஒரு 5 friends மாதிரி இருக்கிறீங்க. Okay, you have 5 friends. Okay, one guy says that okay, he's a software engineer. Another one is a management expert. Another one is maybe a chartered accountant. Another one is into, say like he's a doctor. Okay, he's into medicine. And there's another one like who has completed a civil engineering. Okay, now you have 5 friends with all 5 different expertise. Now what happens? You all come together. Don't you think that you all can start something collaboratively and make that business a number one? Yes, of course. Then me being one person doing everything, once you have good partnership or collaborations, I'm sure that becomes so strong. Don't you think that? Definitely. That's where the strength comes in. Now, talking this point holistically, countries, okay, low performing countries-க்கு வந்து high performing countries-க்கு help பண்ணலாம். Okay, developing countries-ல இருந்து அதிகமான exports வந்து ஓகே இன்னொரு நல்ல டெவலப்பான கண்ட்ரி ஒன்று இருக்குது. ஓகே இவங்களோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லோ பெர்ஃபார்மிங் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஐட்டம்ஸை வந்து அந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு அவங்களுக்கு இம்போர்ட் பண்ணலாம். So these are some of the ways how countries can help each other. And also like they can share expertise. Maybe there's one particular country or there's a particular organization. They have expertise in one particular thing. And definitely they can give this or provide those expertise to these countries that who are really looking forward. And definitely this country will be benefited, and also like people or the country like or the organization which are providing those expertise also will be definitely benefited. See, this is how a partnership works. It's a collaboration. Now, once we do these all 17 and trying to achieve, like this building of all this, and every bit of this part is very crucial to make sure we achieve the SDGs by 2030. It's a visionary agenda agreed and approved by 193 countries. It's not something simple. You all are working for a betterment of the world. Be proud about yourself. Be happy about yourself. You are just gorgeous. You are really amazing. Thank you so much for selecting. Thank you so much for being a leader who really want to make sustainable change in this world. Fantastic. A big salute to you all. Thank you.